Balaba Girivaradari Yasodanandana Yasodanand Jamunatira Vanachari Jamunatira Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Small Bhagavatam, Small Raja Acharya, also the teacher AC, Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki Jai, Namacharya Thakur ki Jai, Prem Sagaho, Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar, Sri Gaur Bhaktivinoda ki Jai, Sri Radha Krishna Gopa Gopika Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki Jai, Shri Navadam ki Jai, Navadam ki Jai, Gaung Jamuna Tulsi Bhakti ki Jai, Nanda Gauri Vaishnava Vrinda ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda ki Jai, Go Premanandi. All glories to Samal devotees, all glories to Samal devotees, all glories to Samal devotees, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachadane Nirvashesha Shunyavadi Paschatya Deshatadane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasri Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, chapter 6, verse 18. Rupam Bhagavato Yatam Mana Kantam Suchapaham Apasyan Sahasotaste Vaiklavyat Dumana Iva.
Rupam, form, Bhagavata, of the personality of Godhead, yet as it is, tat, that, mana, of the mind, kantam, as it desires, such apaham, vanquishing all disparity, apasyan, without seeing, sahasa, all of a sudden, utashte, got up, vaiklavyat, being perturbed, adurmana, having lost the desirable, eva, as it were. Translation: the transcendental form of the Lord as it is satisfies the mind's desire and at once erases all mental incongruities. Thus, losing that form, I suddenly got up, being perturbed, as is usual when it loses that which is desirable. Purport: that the Lord is not formless as experienced by Narada Muni, but his form is completely different from all forms of our material experience. For the whole duration of our life, we go see different forms in the material world, but none of them is just apt to satisfy the mind, nor can any of them vanquish all perturbance of the mind. These are the specific features of the transcendental form of the Lord, and one who has once seen that form is not satisfied with anything else. No form in the material world can any longer satisfy the seer. That the Lord is formless or impersonal means that he has nothing like a material form and is not like any material personality. As spiritual beings having eternal relations with that transcendental form of the Lord, we are life after life searching after that form of the Lord. And we are not satisfied by any other form of material appeasement. Narada Muni got a glimpse of this, and having not seen it again, he became perturbed and stood up all of a sudden to search it out. What we desire, life after life, was obtained by Narada Muni, and losing sight of him again was certainly a great shock for him. So Narada Muni attained the result of sadhana bhakti. நாரத முனிவர் சாதனா பக்தியின் விளைவை பெற்றார். As I mentioned previously, the definition of sadhana bhakti is to attain bhava. இதற்கு முன்பு நான் கூறினேன், சாதனா பக்தியின் நோக்கம் பாவ பக்தியாகும். And bhava means that one can perceive the Lord. என்றால் பகவானை காண முடியும் என்று பொருள். However, bhava is distinguished from prema. ஆனால் பாவம் பிரேமையிலிருந்து மாறுபடுகிறது. One does not see the Lord continuously in bhava. பாவ நிலையில் ஒருவர் பகவானை தொடர்ந்து காண்பதில்லை. And there are still some impurities. மேலும் சில குழப்பங்கள், சில களங்கங்கள் இருக்கின்றன. So in prema there are no impurities and one can see the Lord continuously. We also know even if you have prema, the Lord may disappear. நமக்கு பிரேமை இருந்தாலும் கூட பகவான் மறைய முடியும் என்பது நமக்கு தெரியும். But that disappearance is part of prema itself. ஆனால் அவ்வாறு மறைதலும் பிரேமையின் ஒரு அம்சமே ஆகும். And after some time the Lord appears again. சில காலத்துக்கு பிறகு பகவான் மீண்டும் தோன்றுகிறார். In the bhava stage, one may see the Lord may disappear, and one can never predict when he's going to appear again. பாவ நிலையில் ஒருவர் பகவானை காண்கிறார், ஆனால் பகவான் மறைந்து போகிறார். அதன் பிறகு எப்பொழுது மீண்டும் காண்போம் என்பது நிச்சயமாக தெரியாது. And in this case, the Lord actually did not appear again in Narada Muni's whole life. இந்த நாரத முனிவரின் விஷயத்தில் பகவான் அவருடைய ஆயுட்காலம் முழுவதும் மீண்டும் காட்சி கொடுக்கவில்லை. And the reason for that is that by that separation and not seeing the Lord, Narada Muni would
increase his desire and become more purified and attain prema. இதன் காரணம் நாரத முனிவர் பகவானை காண முடியவில்லை என்ற ஏக்கத்தினால் மேலும் தூய்மை அடைவார். அதன் பிறகு அவருக்கு ஆசை அதிகரிக்கும் பொழுது பகவான் மீண்டும் காட்சியளிப்பார். We see in the pastime of the Ras Leela that some of the gopis were confined in their houses and could not go to that first Ras Leela. ராசலீலையில் முதல் முறையாக சில கோபியர்கள் வீட்டிலேயே அடைக்க வைக்கப்பட்டார்கள். அவர்களால் ராசலீலையில் கலந்து கொள்ள முடியவில்லை. So our acharyas explain that these gopis are actually not qualified to meet the Lord. நம் ஆச்சாரியர்கள் விளக்குகிறார்கள், இந்த கோபியர்களுக்கு பகவானை சந்திக்கும் தகுதி அப்பொழுது இருக்கவில்லை. Which means that they still had some impurity. என்றால் அவர்களிடம் சிறிது களங்கம் மீதி இருந்தது என்பது பொருள். But by being prevented from coming and being locked in their houses, their longing for the Lord became very intense. ஆனால் பகவானை காண முடியாமல் வீட்டில் அடைத்து வைக்கப்பட்ட பொழுது பகவானை காண வேண்டும் என்ற ஏக்கம் அவர்களுக்கு மிகவும் அதிகரித்தது. The intensity of that removed the last impurities. அந்த ஏக்கத்தின் தீவிரத்தன்மை அவர்களிடம் மீதமிருந்த களங்கங்களை நீக்கியது. And after that point, then they were qualified to meet the Lord. இதற்கு பிறகு பகவானை காணும் தகுதி அவர்களுக்கு கிடைத்தது. So in this way, the Lord sometimes separates himself from the devotee, and by that longing, the devotee reaches a higher level, which gives higher qualification. இவ்வாறு பகவான் சில சமயங்களில் தன்னை பக்தனிடமிருந்து மறைத்துக் கொள்கிறார். இந்த மறைவின் காரணமாக அவரை காண வேண்டும் என்ற ஏக்கத்தின் விளைவாக பக்தர் மேலும் தூய்மை அடைகிறார். In this, of course, description, we see that the Narada Muni saw the form of the Lord. இந்த விளக்கத்தில் நாம் காண்கிறோம், நாரத முனிவர் பகவானுடைய வடிவத்தை கண்டார். Then the form disappeared. அந்த வடிவம் பின்பு மறைந்தது. So his realization was not some formless realization. எனவே நாரத முனிவரின் புரிதல் ஒரு வடிவமற்ற அருவ பொருள் அல்ல. And experiencing this realization of his form, he longed to see that form again. பகவானுடைய திவ்யமான வடிவத்தை பார்த்த பிறகு நாரத முனிவருக்கு அவரை மீண்டும் பார்க்கும் ஆவல் எழுந்தது. He did not think, now I've seen the form of the Lord, but the form of the Lord is impure, therefore next I will get an experience of no form. நான் பகவானை பார்த்தாயிற்று, ஆனால் அவர் வடிவத்தில் சில களங்கங்கள் இருக்கின்றன, அடுத்ததாக வடிவமற்ற பகவானை தரிசிப்பேன் என்று நாரத முனிவர் எண்ணவில்லை. So his experience of that form increased his desire to see that form. மேலும் இந்த வடிவத்தை பார்த்ததன் விளைவாக அதை மீண்டும் மீண்டும் பார்க்கும் ஆவல் அவரிடம் பீரிட்டு எழுந்தது. And thus we have to conclude that this form is not a material form. இதிலிருந்து நாம் அடைய வேண்டிய முடிவு, இந்த வடிவம் பௌதிகமான வடிவம் அல்ல என்பதுதான். Rather it is a pure spiritual form. மாறாக இது ஒரு ஆன்மீகமான உன்னதமான வடிவம். Other persons, such as yogis or gyanis, may strive for impersonal realization. மற்ற யோகிகளோ ஞானிகளோ அருவ பகவானை உணர முயற்சிக்கிறார்கள். When they attain that, then they feel very joyful. அதை அடைந்த பிறகு அவர்கள் மிகவும் ஆனந்தத்தை பெறுகிறார்கள். Should they proceed next to realize Supreme Lord? அவர்கள் அதற்கு அடுத்ததாக பரமபுருஷ பகவானை உணர வேண்டுமா? In most cases, no, because they are satisfied with that. அநேகமாக அவர்கள் பகவான் தரிசனத்தை பெறுவதில்லை, ஏனென்றால் இந்த நிலையிலேயே அவர்கள் முழுமையான திருப்தியை பெறுகிறார்கள். And they are convinced this is highest realization. இதுதான் மிக உயர்ந்த புரிதல் என்பதில் அவர்கள் தீர்மானமாக உறுதியாக இருக்கிறார்கள். So of course there is a method by which they could progress. இவ்வாறு மேலும் முன்னேறுவதற்கு ஒரு வழியும் இருக்கிறது. If they get the association of devotees, and through that association they develop an attraction for the Lord, then they could progress.
அவர்களுக்கு ஒரு பக்தரின் சங்கம் கிடைக்குமானால் அந்த சங்கத்தின் விளைவாக பகவானை அறிய வேண்டும் என்ற ஆவல் அவர்களுக்கு எழுமானால் அவர்கள் மேலும் முன்னேற்றம் அடையலாம். However, because of their association to attain the impersonal, they often are told that all these forms are material, and therefore even if the devotees associate with them, tell them that the form of the Lord is very beautiful, they will think this is all material. ஆனால் அருவவாதிகளின் சங்கத்தின் விளைவாக அவர்கள் மனத்தில் இந்த அருவமே மிகச்சிறந்தது, உருவம் களங்கம் நிறைந்தது என்ற அவர்களுக்கு புரிதல் இருக்கும் காரணத்தினால் பக்தர்களுடைய சங்கம் கிடைத்தாலும் கூட பகவானுடைய வடிவம் களங்கமுற்றது என்றே அவர்கள் கருதுவார். And thus they do not strive to get anything higher than that impersonal realization. எனவே அந்த அருவ புரிதலிலிருந்து உயர்ந்த ஒரு புரிதலை பெற அவர்கள் முயல்வதில்லை. So that is the misfortune of getting involved with that impersonal realization. இந்த அருவமான புரிதலில் ஈடுபடுவதன் தீய விளைவு இதுவே ஆகும். So here we have an example of the opposite. Narada Muni practiced bhakti because of getting association with the devotees, and then he developed, and eventually he got realization of the Lord. இங்கு அதற்கு எதிர்மறையான ஒரு உதாரணத்தை காண்கிறோம். நாரத முனிவர் பக்தி செய்தார், பக்தர்களோடு சங்கம் ஏற்றுக்கொண்டார். அவர்களை வழிகாட்டுதலின் பேரில் அவர் தொடர்ந்து செய்த பொழுது பகவானுடைய அந்த உன்னதமான வடிவத்தை தரிசனம் செய்தார். So this is an easier way to advance towards realization of the Lord. பகவானை புரிந்து கொள்வதற்கு இது ஒரு சுலபமான வழியாகும். Of course, we have karma yoga, jnana yoga, stanga yoga, and bhakti yoga. ஆனால் கர்மயோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம், பக்தி யோகம் என்ற 4 வழிமுறைகள் இருக்கின்றன. And one should progress from one to the other. ஒருவர் ஒன்றிலிருந்து அடுத்ததற்கு முன்னேறி செல்ல வேண்டும். But once we get to jnana and yoga, it becomes much more difficult to get to bhakti. ஆனால் ஒருவர் ஞான யோகத்தில் நிலைத்த பிறகு பக்திக்கு முன்னேறி செல்வது கடினமாகிறது. And that is particularly due to the fact that they get influenced by impersonal philosophy. இதன் முக்கிய காரணம் ஞான நிலையில் அருவவாதத்தினால் அவர்கள் தாக்கப்படுகிறார்கள். They become convinced that the impersonal realization is the highest. அருவ புரிதலே உன்னதமான புரிதல் என்பதில் அவர்கள் தீர்மானமாக உறுதியாக நம்புகிறார். Some may think, okay, we have form of the Lord, formless of the Lord, both are fine, both are spiritual, but impersonal is better. சிலர் பகவானுக்கு உருவமாகவும் பார்க்கலாம், அருவமாகவும் பார்க்கலாம், ஆனால் அருவமே சிறந்தது என்ற முடிவுக்கு வருகிறார்கள். The more unfortunate ones think this formless realization is the highest, form of the Lord is material. அதிகமான துரதிர்ஷ்டசாலிகள் அருவ கடவுளே சிறந்தவர், உருவமான கடவுள் பௌதிகமானவர் என்று கருதுகிறார். So such persons actually cannot really even attain impersonal realization. இவர்களால் அருவ புரிதலை கூட பெறுதல் இயலாத காரியம். And definitely they cannot realize Supreme Lord because they become offenders. நிச்சயமாக பரமபுருஷ பகவானை அவர் காண்பதில்லை, ஏனென்றால் அவர்கள் அபராதிகள். And thus Chaitanya Mahaprabhu warns, better not associate with these impersonalists or hear Mayavad philosophy. எனவேதான் சைத்தன்ய மகாபிரபு எச்சரிக்கிறார், அருவவாதிகளுடைய தொடர்பு கொள்ளாதீர்கள், அருவவாத தத்துவத்தை கேட்காதீர்கள். So such instructions to avoid them is not simply fanaticism. இந்த உபதேசம் ஒரு தீவிரவாதமானது அல்ல. Rather, it is a beneficial instruction so we have less obstacles to attaining realization of the Lord. இந்த உபதேசம் நமது நன்மைக்காக தரப்பட்டிருக்கிறது, ஏனென்றால் நாம் பகவானுடைய வடிவத்தை அறிந்து கொள்வதில் தடைகள் நீக்கப்படுகின்றன. And that realization of the Lord is beneficial because ultimately the jiva becomes more satisfied. மேலும் பகவானை அறிவது நமக்கு நன்மை பயக்கிறது, ஜீவாத்மா முழுமையான திருப்தியை அடைகிறார். So therefore these instructions to avoid the impersonalists are there for the benefit of the jivas. எனவே அருவவாதிகளை தவிர்க்க வேண்டும் என்னும் உபதேசம் ஜீவர்களுடைய நன்மைக்காக தரப்படுகிறது.
So, the Bhagavatam is, one of its purposes is to convince people to worship the form of the Lord, the form of Krishna. பாகவதத்தின் நோக்கம் பகவானுடைய வடிவத்தை மக்களை வழிபட தூண்டுவதுதான், அதாவது கிருஷ்ணருடைய வடிவத்தை. And, of course, not everybody is going to accept it. ஆனால் அநேகமாக அனைவரும் இதை ஏற்றுக்கொள்ளப் போவதில்லை. Though the Bhagavatam is meant for people in general, still some people are not qualified for it. பாகவதம் அனைத்து மக்களுக்காகவுமே எழுதப்பட்ட பொழுதிலும் கூட சிலருக்கு அதற்கான தகுதி இல்லை. And thus some of the messages of the Bhagavatam are actually hidden. மேலும் பாகவதத்தில் உள்ள சில விஷயங்கள் மறைத்து கூறப்படுகின்றன. However, a lot of the principal ideas are not hidden, they are directly stated. ஆனால் முக்கியமான தத்துவ கோட்பாடுகள் நேரடியாக கூறப்படுகின்றன, மறைமுகமாக அல்ல. And thus we have repeated statements that realization of Supreme Lord Bhagavan is much higher than realization of Brahman. எனவே மீண்டும் மீண்டும் இத்தகைய வாக்கியங்களை பாகவதத்தில் காண்கிறோம். அதாவது பகவானுடைய வடிவத்தை காண்பது பிரம்மனை புரிந்து கொள்வதை விட ஒரு உயர்ந்த நிலையாகும். And we have statements to indicate that the process of bhakti is easy and therefore everyone should do it. The process of jnana is full of pain. மேலும் பக்தி சுலபமானது, அனைவரும் இதை பயிற்சி செய்ய வேண்டும், ஞானத்தை பயில்வது துன்பங்கள் நிறைந்தது என்றும் இங்கு கூறப்படுகிறது. So by the frequency of such statements we can understand that these are direct statements. இந்த வாக்கியங்கள் மீண்டும் மீண்டும் வருவதன் காரணமாக இவை நேரடியான வாக்கியங்கள் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. And there's no way in which a reasonable person can misinterpret it. ஒரு புத்திசாலியான மனிதர் இதை தவறாக புரிந்து கொள்ளும் வாய்ப்பே இல்லை. There are other statements about which praise impersonal realization. மேலும் சில வாக்கியங்கள் அனுபவ புரிதலை புகழ்ந்தும் பேசுகின்றன. Those who are interested in personal realization will find those statements in Bhagavatam, and they will say ultimately Bhagavatam is indicating that impersonal is higher than personal realization. அருவமான புரிதலில் ஆர்வம் இருக்கக்கூடிய மக்கள் இத்தகைய வாக்கியங்களை படிக்கும் பொழுது ஸ்ரீமத் பாகவதமும் அருவத்தையே உயர்வாக பேசுகிறது என்ற முடிவுக்கு வருகிறார். However, we have to take the principal theme and principal messages of the Bhagavatam. ஆனாலும் நாம் பாகவதத்தின் அடிப்படையான கோட்பாடு, அடிப்படையான உபதேசங்கள் இவற்றை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். And all other statements have to be coordinated and harmonized with those statements. மற்ற நாம் பார்க்கக்கூடிய வாக்கியங்கள் அனைத்தும் இதனுடன் சேர்த்து பொருத்தி பொருள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். So this is one of the purposes of the commentaries of the acharyas. ஆச்சாரியர்கள் விளக்க உரை எழுதியதற்கான ஒரு நோக்கம் இதுவே ஆகும். So though there are so many statements praising so many things, ultimately the acharyas remind us what is the main principle of Bhagavatam. பல விஷயங்கள் பாகவதத்தில் புகழ்ந்து பேசப்பட்டாலும் கூட ஆச்சாரியர்கள் பாகவதத்தில் முக்கியமான நோக்கம் என்ன என்பதை நமக்கு தெளிவுபடுத்துகிறார். And all seemingly contrary statements have to be harmonized with those statements. முதல் பார்வையில் முரண்பாடாக தோன்றக்கூடிய வாக்கியங்களும் கூட சரியாக பொருத்தி நமக்கு விளக்கப்படுகின்றன. So this is a reasonable way of getting the proper meaning. சரியான பொருளை புரிந்து கொள்வதற்கு இது ஒரு நேர்மையான வழிமுறையாகும். If we insist, of course, we can get other meanings as well. நாம் விரும்புவோமானால் வேறு பொருள்களையும் எடுத்துக்கொள்ள முடியும். And that is why Bhagavatam is also called Mohini. இதனால்தான் பாகவதம் மோகினி என்ற ஒரு பெயராலும் அழைக்கப்படுகிறது. Like a desire tree gives everything, so Bhagavatam gives everything also. ஒரு கற்பக விருட்சத்தை போல பாகவதமும் நமக்கு அனைத்தையும் வழங்கக்கூடியது. If you want to get an impersonal meaning, you can get impersonal meaning. அருவமான புரிதலை நீங்கள் விரும்பினால் அதையும் கொள்ளலாம். If you want to get
meaning of karmakanda, you can get a karmakanda meaning. கர்மகாண்ட பொருளை அடைய வேண்டும் என்றால் அதையும் பாகவதத்தில் நீங்கள் பார்க்கலாம். But those persons who are serious, who are qualified with devotion, they will actually get the real meaning. ஆனால் தீவிரமான மனமுடையவர்கள், பக்திக்கு தகுதியுடையவர்கள் சரியான பொருளை புரிந்து கொள்கிறார். So they get the nectar. அவர்களே உண்மையான அமிர்தத்தை உணர்கிறார். And the others are cheated of the nectar. மற்றவர்களுக்கு அந்த அமிர்தம் கிடைக்காமல் ஏமாற்றப்படுகிறார். Just as Mohini took the nectar from the demons and gave it to the devatas. எவ்வாறு மோகினி அசுரர்களிடமிருந்து பிடுங்கி தேவர்களுக்கு அமிர்தத்தை வழங்கினாரோ அவ்வாறு. So the devotees can experience the sweetness of the highest fruit on the desire tree of the Vedas. எனவே பக்தர்கள் வேதங்கள் எனக்கூடிய மரத்தின் உச்சியில் பழுக்கக்கூடிய உன்னதமான பழத்தை அனுபவிக்கும் வாய்ப்பை பெறுகிறார். Those who are not devotees read the same Bhagavatam, they will taste other fruits. பக்தர் அல்லாதவர்கள் அதே பாகவதத்தை படிக்கும் பொழுதும் கூட வேறு பழங்களையே அடைகிறார். So that is not just the principle of Bhagavatam, that is the principle of all scriptures. இந்த பாகவதத்துக்கு மட்டுமல்ல மற்ற சாஸ்திரங்களுக்கும் பொருந்துவதே ஆகும். They have a main meaning, but if we want, we can get other interpretations also. அவற்றுக்கு முக்கிய அர்த்தம் இருக்கிறது, ஆனால் நாம் விரும்பினால் வேறு விதமாக பொருளையும் அதில் திரித்து கூற முடியும். And in this way, those who are qualified will get the proper meaning and they get the benefit. எனவே தகுதி உடையவர்கள் சரியான பொருளை புரிந்து கொண்டு அதன் உண்மையான பயனை பெறுகிறார்கள். And others will be satisfied with other results. மற்றவர்கள் இதர விளைவுகளோடு திருப்தி அடைகிறார்கள். So this story of Narada Muni very clearly shows the process of bhakti and the results of bhakti. எனவே நாரத முனிவரின் இந்த கதை பக்தி சேவை செய்வது எவ்வாறு, அதன் விளைவு என்ன என்பதை நமக்கு விளக்குகிறது. And nowhere do we get any inclination or mention of impersonalism here. இந்த இடத்தில் எங்குமே அருவவாதத்தின் ஒரு விருப்பமோ அதன் பயனோ இத்தகைய விஷயங்கள் கூறப்படவில்லை. So Narada Muni got his realization. நாரத முனிவர் தன்னுடைய புரிதலை பெற்றார். Based on his realization, he gave instructions to Vedavyas. இந்த அனுபவத்தின் அடிப்படையில் வேதவியாசருக்கும் அவர் உபதேசங்களை வழங்கினார். And then Vedavyas wrote Bhagavatam. வேதவியாசர் பாகவதத்தை இயற்றினார். So naturally, whatever Narada Muni has realized, that is Bhagavan, is the subject of Bhagavatam. இயல்பாகவே நாரத முனிவர் எதை புரிந்து கொண்டாரோ அதுவே ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் முக்கிய பொருளாக அமைகிறது. So this whole story of Narada Muni is told to illustrate the fact that the Bhagavatam is going to be about Bhagavan. நாரத முனிவர் இந்த முழு கதையும் கூறுவதற்கான காரணம் ஸ்ரீமத் பாகவதம் பகவானை பற்றியே இருக்கக்கூடிய ஒரு நூல் என்பதை நமக்கு தெளிவுபடுத்துகிறது. However, we also have the instruction of Narada Muni is not only indicate Bhagavan is the ultimate object of worship, but Krishna is the ultimate form of Bhagavan. மேலும் நாரத முனிவரின் கதையின் மூலமாக விளக்கப்படுவது பாகவதம் மட்டும் படிக்க வேண்டிய உன்னதமான நூல் என்பது மட்டுமல்ல, அதற்கும் மேலாக கிருஷ்ணரே இந்த பரமபுருஷ பகவானுடைய வடிவம் என்பதாகும். So Bhagavatam of course establishes the supremacy of personal form of God, Bhagavan. பாகவதம் பரமபுருஷனுடைய பகவான் எனக்கூடிய வடிவத்தை நமக்கு நிச்சயமாக நிலைநாட்டுகிறது. But its unique feature is to establish that Krishna is that supreme form of Bhagavan. ஆனாலும் அதன் ஒரு பிரத்யேகமான தன்மை என்னவென்றால் கிருஷ்ணரே அந்த பரமபுருஷ பகவானுடைய வடிவம் என்ற தீர்மானமாகும். And thus, not only should we worship Bhagavan, but we should also worship Krishna. எனவே நாம் பகவான் என்று வழிபட்டால் மட்டும் போதாது, நாம் உண்மையில் கிருஷ்ணரை வழிபட வேண்டும். And all this is through the realizations of Narada Muni. இவையெல்லாம் நாரத முனிவரின் அனுபவத்தின் மூலமாக உண்டாகின்றன. So the first canto, of course, is from introduction. பாகவதத்தின் முதல் ஸ்கந்தம் அறிமுகமாகும்.
And first, the sages ask questions, and then here we're getting the answers. ஆரம்பத்தில் முனிவர்கள் கேள்வி கேட்கிறார்கள், இங்கு அதற்கான விடைகளை காண்கிறோம். And of course, whatever the sages ask, of course, the whole Bhagavatam will answer. அந்த ரிஷிகள் கேட்ட கேள்விகளுக்கான பதில் பாகவதம் முழுவதிலும் அமைந்திருக்கிறது. But we see, even in the initial answers, it is pointed out the avatars are there, but Krishna is supreme. ஆனால் ஆரம்பத்தில் வரக்கூடிய விடைகளிலிருந்தே பகவானுடைய பல அவதாரங்கள் இருக்கின்றன, ஆனாலும் கிருஷ்ணரே அனைத்திலும் உன்னதமானவர் என்று நமக்கு தெரிந்து விடுகிறது. So this will be the object of the Bhagavatam itself, to show Krishna is supreme. பாகவதத்தின் முழுமையான நோக்கமும் இதுவாகவே அமைகிறது, அதாவது கிருஷ்ணரே அனைத்திலும் உயர்ந்த பரமபுருஷ பகவான் என்னும் முடிவு. We see after the story of Narada Muni that we have discussion of how Parikshit appeared, and then how he met Sukadeva Goswami. நாரத முனிவரின் கதைக்கு பிறகு எவ்வாறு பரீட்சித் மகாராஜர் தோன்றினார், அவர் எவ்வாறு சுகதேவ கோஸ்வாமியுடைய அறிமுகத்தை பெற்றார் போன்ற விஷயங்கள் விளக்கப்பட போகின்றன. And though Vyasadeva is celebrated as the author of Bhagavatam, Sukadeva is even more celebrated as the speaker of the Bhagavatam. வியாசதேவரே பாகவதத்தின் ஆசிரியராக போற்றப்பட்டாலும் கூட அதை பேசியவராக சுகதேவரே அதிகமாக புகழப்படுகிறார். And though Vyasadeva, of course, presented in the Bhagavatam the highest fruit, Krishna, when Sukadeva spoke it became sweeter. வியாசதேவர் பகவான் கிருஷ்ணரே உன்னதமானவர் என்று பாகவதத்தில் கூறினாலும் கூட அதை சுகதேவர் கூறும்பொழுது அது மேலும் இனிமையை தருகிறது. So when we praise Bhagavatam, we often praise Sukadeva, not Vyasadeva. இந்த பாகவதத்தை புகழும் பொழுது நாம் வியாசரை அல்ல, அதிகமாக சுகதேவரையே புகழ்கிறோம். Through his delivery of Bhagavatam, we can appreciate the sweetness. எனவே இந்த பாகவதத்தின் மூலமாக அந்த இனிமையை நாம் உணர முடியும். So therefore, message of Bhagavatam, of course, is that personal over impersonal. எனவே பாகவதத்தின் முக்கியமான ஒரு முடிவு என்னவென்றால், கடவுள் அருவமானவர் அல்ல. But in the personal form, Krishna is supreme. அந்த பகவான் வடிவம் எது என்று நோக்கும் பொழுது கிருஷ்ணரே மிக உன்னதமானவராக நமக்கு தீர்மானம் கிடைக்கிறது. But further than that, Krishna is supreme because he is the sweetest. மேலும் அவர் ஏன் உன்னதமானவர் என்ற கேள்விக்கு பதில் அவரே அதிக இனிமையானவர் என்பதாகும். So that is what Sukadeva Goswami communicates to us. இதைத்தான் சுகதேவ கோஸ்வாமி நமக்கு தெரியப்படுத்துகிறார். Hare Krishna. Maharaj, in the beginning of the class you were explaining this Narada Muni's had darshan of Krishna, and after that Krishna left, and you were comparing this with the gopis that in 10 canto that those who had a little bit contamination, they could not participate in Krishna's Rasalila pastime. Later on, when they, due to the absorption and they became purified and they participated. So my question is that, see, taking birth in the Vrindavana, and Krishna is, at that time Krishna is always there. So is it not a sign of fully purification? Is it not a sign of fully purification? Because we hear from Srimad Bhagavatam and other place that from this planet, those who go to Goloka, sometimes they take birth where Krishna is playing his pastimes. So is it not that they are pure, completely pure, that's why they took birth in the Vrindavana and to participate? Because here only we are not, but they are seeing Krishna always in Vrindavana, because Krishna is always in the Vrindavana. சில கோபியர்களால் முதல் முறை பகவானை தரிசிக்க முடியவில்லை. அவர்கள் வீட்டில் அடைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தார்கள். ஏனென்றால் அவர்கள் முழுமையான தூய்மையை பெறவில்லை என்று நீங்கள் கூறினீர்கள். ஆனால் பிருந்தாவனத்தில் ஜென்மம் எடுக்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு முழு தூய்மை தேவை அல்லவா? ஏனென்றால் அவர்கள் எப்பொழுதும் பகவான் கிருஷ்ணரை தரிசனமும் செய்கிறார்கள். அதிலும் கூட முழுமையான தூய்மை இல்லை என்பதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது?
The explanation of Vishnu Chakravarti is that some of the gopis were not at the highest stage of sadhana. Well, of course, they got into bhava, but still they were not on the highest stage. They were not qualified to meet Krishna. விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் இவ்வாறு கூறுகிறார், சில கோபியர்கள் பாவநிலையை அடைந்திருந்தாலும் கூட முழுமையான அந்த தன்மையை பெறவில்லை. அதன் காரணமாக அவர்களுக்கு பகவானை தரிசனம் செய்யக்கூடிய தகுதி இருக்கவில்லை. He suggests that they did not get to the highest stage because they did not associate with the Sakhis enough. அதற்கான காரணம் சக்கிகளுடைய தொடர்பை அவர்கள் முழுமையாக பெறவில்லை என்றும் கூறப்படுகிறது. But still, they had some qualification, otherwise they wouldn't even appear in Vrindavan. நிச்சயமாக அவர்களுக்கு தகுதிகள் இருந்தன, இல்லாவிட்டால் அவர்கள் பிருந்தாவனத்தில் பிறந்திருக்க மாட்டார்கள். But he also says, these are the ones that married and had children. ஆனால் அவர் மேலும் கூறுகிறார், இத்தகைய கோபியர்கள் தான் திருமணம் செய்து கொண்டு குழந்தைகளையும் பெற்றார்கள். So therefore they were impure. எனவே அவர்கள் தூய்மை குறைவானவர். When they were confined to their houses and they felt intense separation, they burned up the last impurities. வீட்டில் அடைத்து வைக்கப்பட்டு பகவானுடைய பிரிவாற்றமை என்னும் நெருப்பில் அவர்கள் தகிக்கப்பட்ட பொழுது அவர்களிடம் மீதம் இருந்த களங்கங்கள் நீக்கப்பட்டன. And thus they gave up those bodies which were impure and had association with their husbands, etc. And they developed completely pure spiritual bodies. இவ்வாறு தங்கள் கணவனோடு தொடர்பு கொண்டிருந்த அந்த அசுத்தமான சரீரத்தை நீக்கி அவர்கள் தூய்மையான முழுமையான தூய்மையுற்ற சரீரத்தை பெற்றார்கள். So in those pure spiritual bodies, then they were qualified to meet Krishna. இவ்வாறு அந்த முழுமையான ஆன்மீக வடிவத்தை பெற்ற பொழுது கிருஷ்ணரை சந்திக்கும் தகுதியை பெற்றார்கள். So thus it appears that some people who are not actually on the highest level of prema, they can get in there, but still they cannot meet Krishna until they get to the highest stage. So they get purified, then they can meet Krishna. எனவே இதிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்வது, முழுமையான பிரேமையில் தூய்மை பெறாத கோபியர்களும் பக்தர்களும் கூட சில சமயம் அங்கு பிருந்தாவனத்தில் பிறவி எடுக்க முடியும். அதன் பிறகு அதற்கான முழுமையான தகுதியை பெற்ற பிறகு கிருஷ்ணரை சந்திக்கக்கூடிய தகுதியை அவர்கள் பெற முடியும் என்று நாம் அறிகிறோம். In Chaitanya Charitamrita it is said that one should not hear anything from Mayavadi, that you are explaining the class. Can you apply this to the even that yogi also? The? Yogi. To hear about yoga. We should hear from yogis also, not this. சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் மாயாவாதிகளுடைய பேச்சை கேட்கக்கூடாது என்று கூறுகிறது. இது யோகிகள் விஷயத்திலும் பொருந்துமா? The particularly contaminating part of Mayavad philosophy is that they offend the Lord. மாயாவாதத்தின் முக்கியமான களங்கம் அது பகவானுக்கு அபராதம் இழைக்கிறது. Forms of the Lord are material. பகவானுடைய வடிவங்கள் பௌதிகம் என்று கூறுகிறது. So there are other impersonalists and yogis who will not make that claim. மற்ற அருவவாதிகளோ யோகிகளோ இவ்வாறு கூறுவதில்லை. They may prefer the impersonal over the personal, but they will never say that the personal form of God is material. So then they're at least not so condemnable. அவர்கள் உருவமுள்ள கடவுளை தவிர்த்து அருவமான கடவுளை தேர்ந்தெடுக்கலாம். ஆனாலும் கூட உருவமான கடவுளை ஒரு பௌதிகமான பொருள் என்று அவர்கள் இழிவுபடுத்துவதில்லை. மாறாக அவர்களுக்கு அருவத்தின்பால் ஒரு கவர்ச்சி இருக்கிறது. எனவே அவர்கள் அபராதிகள் அல்ல. However, the other point of the Mayavad philosophy is that Shankaracharya was very skillful at logic. மேலும் மாயாவாதத்தின் மற்றொரு விஷயம் என்னவென்றால் சங்கராச்சாரியார் தன்னுடைய தர்க்க சக்தியில் திறமை பெற்றிருந்தார். And thus, if you begin to listen to his commentaries, you start getting convinced. எனவே அவருடைய உரைகளை கேட்போமானால் நாம் முழுமையான அருவவாதத்தின் நம்பிக்கையை பெறுவோம். So that's another danger there. இது மற்றொரு அபாயம். Normally we hear, Vyasadeva is a compiler of the Srimad Bhagavatam, not the Sukadeva Goswami. We hear that Vyasadeva is a compiler of Srimad Bhagavatam.
Vyasadeva, not the Sukadeva Goswami. But we see here, Sukamkat Amritadeva Samyutam means whatever is emanated from the Sukadeva Goswami, that become more relishable, more sweet. So that means what Bhagavatam we are getting here, Sukha or Vyasa? Yes. Sukadeva Goswami Bhagavatam or Vyasadeva Bhagavatam we are getting right now here? Sukadeva wrote it, you're saying? No, because Vyasadeva only wrote the Bhagavatam. Yeah. But we say Sukhamukat Amritadeva Samyutam. He spoke it. Yeah, spoke. That become more relishable, more sweet. Yeah. So that whatever Bhagavatam we are getting here, Yeah. it is a written form. That is Sukha Bhagavatam or Vyasadeva's Bhagavatam. வியாசதேவர் பாகவதம் இயற்றினார் என்று நாம் கேள்விப்படுகிறோம். ஆனாலும் சுகமுகாத் அமிர்த திரவம் என்று சுகர் பேசிய பொழுது அது மேலும் இனிமையை பெற்றது என்று நாம் கேள்விப்படுகிறோம். இங்கு நாம் காண்பது சுகதேவருடைய பாகவதமா அல்லது வியாசருடைய பாகவதம்? Well, it is written by Vedavyas but spoken by Sukadeva. எழுதியவர் வேதவியாசர் என்றாலும் அதை பேசியவர் சுகதேவர். As we know, scripture is pure. சாஸ்திரங்கள் தூய்மையானவை என்று நமக்கு தெரியும். And if spoken by a non-devotee, it becomes poison. அபக்தர் பேசும்பொழுது அது விஷமாகிறது. If spoken by a devotee, it becomes nectar. பக்தர் பேசும்பொழுது அதுவே அமிர்தம். If spoken by a great devotee, it becomes even sweeter. பெரும் பக்தர் பேசும்பொழுது அது மேலும் இனிமையை பெறுகிறது. So when it was spoken by Sukadeva Goswami, it became sweetest. இதை சுகதேவர் பேசும்பொழுது அது இனிமைகளுக்குள் இனிமையாக அமைகிறது. Because of his exalted status as a devotee. அவர் தூய பக்தர் என்னும் உன்னதமான தளத்தின் காரணமாக இது உண்டாயிற்று. And that's mainly because he could relish the pastimes of Krishna with the gopis. இதன் முக்கிய காரணம் கோபியர்களுடனான கிருஷ்ணனுடைய லீலைகளை அவரால் சுவைக்க முடிந்தது. So of course Vyasadeva wrote everything, but it was Sukadeva who could actually relish those pastimes. And when he spoke them, then that is communicated to the people who hear. அனைத்தும் வியாசதேவராலேயே இயக்கப்பட்டன என்றாலும் கூட சுகதேவர் அவற்றை சுவைத்தார். அவ்வாறு சுவைத்து அவர் கூறும்பொழுது அந்த சுவையின் பயனை பக்தர்களும் பெற முடிகிறது. There is a question, Maharaj. He said, Vyasa Maharshi, after compilation of 18 Puranas and Vedas, he was dissatisfied. On the advice of Narada Maharshi, he wrote Srimad Bhagavatam. But in 18 Mahapuranas, already Srimad Bhagavatam was there. How to understand these? Did he compile second Bhagavatam? வியாசர் 18 புராணங்களை ஏற்றினார் என்று கூறுகிறோம். அதன் பிறகு நாரதரின் உபதேசத்தின் பேரில் பாகவதத்தை எழுதினார் என்கிறோம். ஆனால் பாகவதம் இந்த 18 புராணங்களில் ஒன்று அல்லவா? So actually Bhagavatam was there already. உண்மையில் பாகவதம் ஏற்கனவே இருந்தது. But on the advice of Narada Muni, Vyasadeva took that Bhagavatam and he rewrote it. ஆனால் நாரத முனிவரின் உபதேசத்தின் அடிப்படையில் அதே பாகவதத்தை மீண்டும் எடுத்துக்கொண்டு அதை மீண்டும் எழுதினார். And when he rewrote it, then he put the emphasis on Krishna. அதை இரண்டாம் முறை எழுதும்போது கிருஷ்ணரின் மேல் அதிகமான முக்கியத்துவத்தை தந்தார். So we can assume that when the other Bhagavatam was something like Vishnu Purana or something like Padma Purana or something like that. But when he wrote this one, then Krishna became very prominent. எனவே அவர் முதலில் எழுதிய பாகவதம் பத்ம புராணம், விஷ்ணு புராணம் போன்ற ஒன்று என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம். ஆனால் மீண்டும் அவர் எழுதிய பொழுது நாம் இப்பொழுது காணக்கூடிய கிருஷ்ணரின் மேல் முக்கியத்துவத்தை தரக்கூடிய பாகவதத்தை நாம் பெற்றிருக்கிறோம். Online, please. Hare Krishna Maharaj, Dandavat Pranam. We have around 130 devotees practicing, attending through various online platforms. This is your servant Guru Kripa Mahadas Maharaj. Maharaj, you mentioned the Bhagavatam as narrated by Sri Sukadeva Goswami has become more sweeter, and Sukadeva Goswami is more glorified than Srila Vyasadeva. Whereas Sukadeva Goswami was himself a Brahmavadi, and the reason for Sukadeva Goswami becoming a devout Bhakta, Rasika Bhakta, was because of hearing the nectarian pastimes, qualities,
of the Lord from Bhagavatam. We hear that some of the slokas were specifically recited to Sri Sukadeva Goswami by the servants of Vyasadeva. So how do we appreciate this, Maharaj? சுகதேவர் ஆரம்பத்தில் பிரம்மவாதியாக இருந்தார். வியாசதேவர் இயற்றிய பாகவதத்தை கேட்டதன் மூலமாகவே அவர் பகவானின் மேல் சுவையை பெற்றார் என்பதையும் நாம் அறிகிறோம். அவ்வாறு இருக்கும்போது எவ்வாறு சுகதேவர் கூறியது அதிக புகழை பெறுகிறது. So when Vyasadeva rewrote Bhagavatam to make Krishna prominent, definitely the contents were there. வியாசர் இரண்டாம் முறையாக பாகவதத்தை கிருஷ்ணருக்கு முக்கியத்துவத்தை கொடுத்து எழுதிய பொழுது இந்த விஷயங்கள் அனைத்தும் அதில் அமைந்துதான் இருந்தது. And by hearing from the disciples of Vyasadeva and Vyasadeva himself, then he completely gave up impersonalism and became absorbed in Krishna. வியாசர் மூலமாகவும் வியாசரின் சிஷ்யர்கள் மூலமாகவும் இந்த பாகவதத்தை கேட்ட பொழுது சுகதேவர் அருவவாதத்தை முழுமையாக தவிர்த்து பக்தராக மாறினார். But by hearing that, his realization made his recitation of the Bhagavatam even sweeter. இவ்வாறு அவருக்கு புரிதல் உண்டாகிய பொழுது அவர் அந்த பாகவதத்தை கூறும் பொழுது அது மேலும் இனிமையை பெற்றது. Thank you, Maharaj. No more questions from online. Dandavat pranams, Maharaj. Srimad Bhagavatam ki Jai. शोषद्दधानस्य वासुदेव कथारुचिः स्यान्महत्सेवया